Всем привет, меня зовут Игорь, и мы продолжаем проходить Honkai Star Rail. Пока я делал немного 5-минутную паузу, также полазил по интернету, смог найти пару промокодов, которые уже появились на момент выхода. Я так понимаю, специально придурочили на момент выхода промокоды. Я думаю, кому надо, в принципе, загуглить будет нетрудно. Там был такой же простой, как и тоже на Genshin Star Rail Gift, как на Genshin Gift. Еще парочку. Плюс я в магазине еще с помощью неугасаемого пепла докупил звездный пропуск, и нам как раз хватит на последнюю крутку баннера новичка на легу как раз. Так что давайте сначала крутанем и потом пойдем по сюжету. Погнали. Да, вот. Билет был радужный, значит будет лего. Я прав? Я прав. Так, что у нас? Новое. Ай. Не то. О! Гармония, теневань. А, нет, 4-звездочная она. Нифига себе. Прям, блин. Красивая, однако, крутка была, я ничего не могу сказать. Вот это вот повезло. О, у меня еще даже это есть. На ивентовский баннер 2. Я их не покупал даже. Ладно. А, это за это. За единевные ивент же, точно я забыл. Теневание. Это, насколько я помню, у нас хил, да? А, нет. Б. Она бафер. Небытие. Сохранение. Нет. Изобилие. Хиллер. Так. Ну ладно, химика. Блин, кого за место химика убирать? У меня 2 эрудиции получается. Бафер нужен. Кого убираем? Так, во-первых, если что-нибудь нормально поставить на эрудицию. Энергии. Урон. Там уже не то. Сила атаки на 2 хода. Такое себе на самом деле. Вот может 8 единиц энергии, чисто чтоб ультой бить. Ну, пока что возьмем, дальше посмотрим. Так. Что у меня на изобилии есть? А, путь гармонии? Она гармония? А, изобилие это хил. Она гармония, бафер. Скорость всех своих неплохо. 4, ну это такое. 6 сил атаки всех союзников на 8%. Может складываться с эффектом подобного типа. Прикольно. Наверное, скорость возьмем. Хотя и сила атаки. Наверное, сила атаки все-таки. Так. Теперь вопрос, кого, конечно, убирать. Сервал, что ли, блин. На нее как раз этот выпал. Дубликат, неохота ее убирать. Но, в принципе, да.
что-то я больше не вижу способностей. Хотя я, с другой стороны, хотел ставить ГГ, но физ нужен тоже. Так, Сушан не особо. Так, во-первых, химика прокачиваем в обязательном порядке. Какой у нас там уровень? До 12 я ее прокачиваю. Отлично. Я тоже хочу взять. Кстати, давайте навыки сначала посмотрим ее. Так, накладывает на выбранную свою статус благословения, который повышает его силу атаки на... Так, вот, а что за гармония? Не складывается с эффектом подобного типа. Но это в начале. Ой. Талант после того. Электрический урон. Блин, если убирать, то убирать по-хорошему март. Этот сингл таргет надо. Но серрол точно убираю. Я даже думаю, делаем вот так вот. Да. И сервер убираем 100%. На химика. Тут особенно не думаем. А кого еще убрать? У Даньки хорошая сингл таргет. Хотя на самом деле такой себе. Убрать его для начала? Или март? Щит, потому что в принципе пригодится. Наверное, март уберем. Пока что. Проверим, как это будет пати. Если что, в любом случае сможем вернуть все как было. Никто не умрет, грубо говоря. Так вот, я даже на один уровень больше сделаю. Мы не жадные. Так, лучше усилить сразу. На вот так вот. Ну и все. Так. Блин, здесь не могу ничего менять, да? Да, здесь просто не могу менять. Так. Вперед к помпому. С Мартом мы еще не говорили. Wait, this is your first trip, so that should be double the excitement, right? Я готов. That's the spirit. I was excited the first time I experienced a warp jump too, but I'm used to it now. Don't worry, you'll get used to it too. And before you know it, you'll be a mature and dependable passenger just like me. Как The скажешь. first step is to grab a hold of the root cause of your anxiety. Хорошо, You really got понятно. it, huh? The second step is to focus all your anxiety on that point. Seems like you're a natural. It's not easy. Now for step 3. Yank out that Хорошо, я отброшу все беспокойствие. I've never been able to do it success. What does it feel like?
Ладно, забавно. Так. Пум-пум. You took long enough. Так, вообще не торопился. He won't Где be Даня? here, so just Он не leave him be. придет, не Oh думаю. yeah, take these. Так, что A это? tiny bonus from the conductor to the passenger. Think of it as an investment in your future growth. Что он дал? А. Так. Прикольно. Ну, это уровень приключения, как в Геншине. Ничего нового. О, нифига себе. Звездный пропуск даже дали. Давайте. Угу. Чуть-чуть не хватило до второго. Что это? Топливо. Освоение. Смолу восстанавливает, я так понял. Ивентовских билетов тут нету. Hurry up and find a place to sit down. Try not to be like March, always running around the express like a headless chicken. Pom-Pom's going to start the final preparations for the jump. Еще вчера, сегодня было завтра, что? Но первый акт кончился. Доступна новая функция друзья. Добавляйте друзей, получайте поддержку и сражайтесь с сильными противниками. Так, что у нас там? Ну, это потом посмотрим. Так, награды за уровень, я понял. Чему? Присесть должны. А где следующая станция? Опа. The universe. The Кит. Astral Express. Что за кит? Eons. Did I get dragged into a science fiction movie or something? А, это главный герой говорит, Stellar нифига себе. thing in my body. А, Are you это... trying to catch the stars? I've done stuff like that before. But it wasn't stars for me, though. It was lights. Это, по-моему, тоже в триллере было When I каком-то. first woke up after being rescued from the ice, I could see clusters of stars in front of me. I reached out for them automatically, but they turned out to be the carriage ceiling lights. The whole crew was watching me. It was pretty embarrassing. В смысле, из-за льда? Oh, I forgot to tell you. Before all this, I was stuck in a huge block of ice drifting through space. Himeko and Mr. Yang and... who was it again? Anyway, they figured out a way to melt the ice and saved me. Кто-то еще был? I don't remember a thing. Who I am, where I'm from, my name. It's like everything was erased from my mind. March 7th was the day they found me, so it stuck. Ever since then, I've been hanging out on this train and following it to whatever destination it decides to stop at. I'm hoping that one day I can find my past. What am I talking about this for? A way to get everyone down, huh? Лучше промолчать, думаю. Cheer up! It's not every day someone gets to ride on the Astral Express. Ah, here comes the conductor. The Express has reached a safe distance from the space station. We'll be jumping in about 10 minutes. Return to your seats, please. Both of you! Things could get bumpy. Thanks, Pom-Pom. But did you really have to come and remind me? I'm not a newbie, you know. Well, it wouldn't be necessary, but Miss March 7th likes to challenge herself. And falls over every time. That's just called never giving up. Conductor, can I get a juice, please? Thank you!
We're jumping in 5 minutes. You can have something to drink when it's over. But Так, I'm thirsty now. я понял, опять можно со всеми поговорить, да? Jumps are like this. They may feel novel the first few times, but you'll slowly get used to them after a few more. As for the mechanism, well, if you're interested, I'll explain it to you in detail when we have more time. For now, just sit and wait. Remember to close your eyes. It helps with the dizziness. Закрыть глаза? А, при головокружении? Ну ладно. Our next stop is a small planet called Eurilo 6. А, Ярила называется планета. Белобок — это город. Я почему-то думал, что Белобок — это планета. It's Ладно. been thousands of years since the last time the Express paid a visit. The databank shows it was a lush and beautiful place. But after all this time, it's possible that dramatic changes have occurred. Так. Марк. Oh, don't worry about me. I just want to see if I can stay on my feet this time. Понятно, значит, снова пойдешь. Не ушибись. It's fine. I'm sturdier than I look. Besides, the Ну, супер. Так, снова всем привет. И это произошло почему-то опять. Снова был вылет, снова без ошибок, без всего. В этот раз прямо во время диалога. Так, oh, давайте don't worry договорим. about me. I just want to see if I can stay on. Так, да, не It's ушибись. fine. I'm sturdy. When I'm in danger, I instinctively create ice. Though sometimes falling on the ice actually hurts more than falling. Well, don't mind me. Find a place to sit down and buckle up. Интересно, это на моей стороне проблемы с вылетами? Хотя... Вряд ли. Ну да ладно. Просто меня как-то не особо устраивают такие вылеты. Крепко держаться и дождаться окончания гиперпрыжка. Поехали. Hello? Hello, hello? All passengers, please return to your seats. The train is about to make the jump. Hold on, everyone. Won't fall over. I won't fall over. I won't fall over. 5, Она повторяет, я не упаду, я не упаду, я не упаду. 2, 1. Чё? Чё не показали, упала она или нет? After all those millennia, is this what Eurilo 6 has become? Uh-huh. So, that snowy planet is our destination this time? Yes. Looks like this trailblazing expedition won't be easy. Spatial readout anomaly. Star rail stability is down to 12%. Schedule это значит? alteration. 7-day stopover time extended indefinitely. Неопределенный срок. Indefinitely. Until the anomaly is removed. Take an ordinary train as an example. It's like the tracks up ahead have suddenly snapped, and the way forward leads straight into a collapsing abyss. The only sensible thing to do would be to brake hard, right? Так, If we try to force our way ahead, there could be a hefty price to pay. This again? Don't tell me. It's gotta be. The results of the preliminary analysis are here. The anomaly Stellar stems run. from a stellar Ну, да. run, as always. И это, по сути, из-за этого и планета из... Как она сказала, из тропиков или из чего превратилась в заснеженную. Yes, just like the one that's been placed into your body. Что такое Стелларон? Stellarons are clouded in mystery. Even Herta isn't able to fully understand them. У него волосы через плечо проходят. But Забавно. there's no need to worry.
This isn't the first time our route has been obstructed by a Stellaron. Even if we don't know much about Хотя them, здесь нормально. at least we know how to neutralize their influences. The only thing we can say for sure is that their arrival causes massive changes to civilizations and ecosystems. They also generate distortions in space, such as fragmentums. There must be an inextricable connection between the Stellaron we're dealing with here and Eurilo 6 becoming a frozen planet. Our current theory is that Stellarons are seeds of disaster, planted by a certain eon throughout the universe. We can't continue to trailblaze without removing the source of the disaster. Так, и это значит... That we've gotta get busy. I'd like to entrust this trailblazing expedition to March, Dan Hung, and you. The objective is clear. Find the Stellaron responsible for the disaster and the spatial distortions, and bring it back to the Express. We'll deal with the rest. Вернуть его We надо get будет. to work as a team again. Вы не пойдете с нами? Ну, она пойдет, конечно. Someone has to stay on the train, or Pom Pom will get lonely. Not to mention, Nanook threw us a glance just now. If we're targeted by the Nanook. Antimatter Legion, then things could go south fast. So it's still not our turn. I know you really want to go, but we should give the youngsters a chance to get out there on their own. It'll be a good opportunity for them to bond. March, if you two are ready, why not go and find Dan Hung? He's probably already started collating the ecological data and survey results for Eurilo 6. It's always good to know more about the destination before you start a journey. Так, оледенительное приключение. Ну, погнали. Are you doing okay after your first jump? Dizziness or retching are normal reactions. You'll feel better once you get used to it. Все хорошо. So you have high compatibility with the Express. That's good. I went through the Express's database, and it seems the environment on Eurilo 6 has undergone drastic changes in the past few centuries. It was not a frozen planet to begin with. Ну да, мы это уже He said so? говорили. Considering the spatial obstacles that the Star Rail has encountered, it's highly possible. I've conducted a preliminary survey and found that there's one area with a relatively normal temperature on С the нормальной surface of the температурой. planet. Ну, это белобог, да? By normal, I mean a temperature that just about allows for human survival. If I had to choose a site for initial investigation on this trailblazing expedition, that would be it. Кимка хочет, чтобы ты, я и Март пошли вместе. As I expected. Before you came, whenever March wanted to go anywhere, Himiko would make Mr. Yang and me go with her. И Вяль Even after you тоже ходил. arrived, I didn't suppose I'd be the one to be liberated of that duty. I assume the trailblazing objective this time is to find the Stellaron on Eurilo 6 and dispel the effect it's exerting on the Star Rail. I see. You should find March. I'll join you two once I'm ready. Она же, по-моему, тебя пошла искать, нет? Ой, в 2 шагах я мы Did you друг от talk to друга. Don Hung? How'd it go? Он полон энтузиазма. I find that hard to believe. Relax. Don Hung and I are experienced trailblazers. We got your back. Well, are you ready? Так точно. When I Погнали. first saw this planet, I thought, a world covered in ice. Could it have something to do with my past? Now I can't stop thinking about it. Still, the ice that trapped me was 6-phased ice, a very rare substance. I don't think you can find it on your average planet. Не знаю, пока не посмотрим сами. To be honest, I think I'd be kind of annoyed if I found out this was my home world. It looks freezing. Pretty girls aren't frost resistant.
Броня бы поспорила. What? Is there something on my face? Nah, I was just imagining all the fun we're gonna have here. I feel sorry for this world. First the Stellaron, and now you. Пошли. All right, here comes the Eurilo 6 Trailblaze team. Eurilo 6. We're here. It really is one big snowball. Да. Похоже на большой снежный Hey, get your шар. own metaphor. Snow as far as the eye can see. Which direction should we take? Based on the coordinates, the target should be up ahead. Then what are we waiting for? Let's go! Почему мы не приземлились ближе к цели? Do you want to mention the time we smashed a hole through Taikian Stadium? Or shall I? Так что, ты ведь помнишь, как мы пробили дыру в Тайкиянском стадионе? Или мне Oh, напомнить? please stop bringing that up. Let's just say that landings and crowds don't mix. Unless you enjoy trailblazing through 2 weeks of community service. I said drop it! Remember, we should stay vigilant. We know very little about this world. Calm down. Between the three of us, nothing will stand in our way. I mean, come on. You've got a Stellaron in your body. I have my special six-phased ice powers. And... Таинственный ледяной кристалл. He's got that mysterious past thing going for him. So if people start creating trouble for us, they're gonna regret it. Да, они пожалеют. So how long does copycatitis last? Let's go. Braving the unknown? That's the real spirit of trailblazing. Сзади уже хилку вижу. Это что такое? Моб такой, что ли? This place still hasn't been corroded. Yet fragmentum monsters have already made it here. Ну да. I fear the Stellaron may be exerting a significant influence on this world. Нифига себе урон. Так. Кошка-жена ходит первая. Поддержка. Что у нее за навык? Evils be gone. Сила атаки. Крит шанс. Так, минуту. Дайте мне минуту. Угу. Ну такое. Ну давай, добивай. Let's make it quick. Опять же, физ прям решает, смотрю. One step closer to the stars. Нифига себе. Никто ничего не хочет сказать. Это люди застывшие, да? Жесть. Опять эти цвет какой-то странный, как у тех камней. Что это, господин Вельт? С клипом связано, нет? А, искажение пространства. Почему-то я сразу Эоне том подумал. Ну, короче говоря, это телепорт. А, нет, вру.
Угу. А, ну, подземелье, что ли? Ну да. Ну-ка, давайте сходим. 16-й левел. Нет. Наверное, пока лучше не сходим. Хотя, может, и сходим. Так. Не понял юмора. А чё, зажать нельзя, что ли? Серьезно? Так. Пойдет. 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 Ну-ка, давайте пробный забег. Физ, лед. С ледом фигово. Давайте одну. Это все-таки лучше первый сделаем на видео, а вторые, я думаю, между видео сам буду бегать, потому что, ну, что тут такого интересного. Чисто гринд. Начать. Let's be friends, shall we? Так, на тебя. All the best! Сразу ультой. Are made to be broken! Так, где? Блин, они. Так сделаем. You upstage your welcome! Чего нет? It's too late to Неплохо. repent. Так, тебя, наверное, да? Да. You won't get away. Нормально. Let's make it quick. С одного удара возьмешь? Возьмет. I have something for you. Ну, легко, в принципе. Прям вообще легко. Хотя по уровню мы самый то. Так, ладно. Может, на телефоне даже буду бегать, гриндить. Пока забьем. Пойдем дальше по сюжету. Что-то там Март хотел сказать. You won't get away. Ну, мы сейчас under level, по идее. Я ведь Step правильно aside. понимаю? I have no Да, уровень 9, мы жестко их превосходим по уровню. One step closer to the stars. Я думал, у меня это мышка зависла. Это, видать, то, что Март хотела сказать. Так, нам туда? Значит, мы пойдем сюда. Хотя нет. Скорее всего, сюда. Burn away. Я когда-нибудь приучусь к букве F и букве F. Hey, get out of there or you'll shiver to death. Там человек? Holding your breath won't help. I got this, March. Я разберусь, Март. Почему-то пропустил, не ясно. Someone's got their head stuck in the sand, or the snow in this case. They just need a helping hand. Ouch! My fine fellow, was that really necessary? Is crawling around in the snow a crime these days? I mean, come on, surely. It doesn't warrant a spearing.
But then again, how can I blame you? I mean, I caught you off guard. It had to happen. You could even say I deserved it, huh? Besides, I made a gallant group of new friends as a result. Is Captain Japard around? He's an old buddy of mine. Who? Wait, you're not Silvermane guards? Well, why didn't you say so? Turns out we're on the same side after all. Pleasure to meet you. The name's Sampo Koski. Сампо, Коски. Куску я не знаю, почему вспомнил. I'll remember the name. Never thought I'd run into friends from the same line of work out here in this frozen wasteland. Business is bad these days. Товарищ по Fear not, профессии. Sampo Koski isn't interested in hoarding. There's more than enough treasure to go around, so let's get rich together. Say, why don't we join forces? I have reliable intel. The main strength of the Silvermane guards is being deployed to the front line. This is a golden opportunity. Чем ты вообще Come говоришь? now, friends. I can understand the mistrust, but there's no need for the charade. Then again, I know the rules. Vigilance is the name of the game in our profession. It's my fault for letting my enthusiasm and sincerity get the better of me. Anyway, a meeting like this has to have been written in the stars. Ask me anything you like. I won't skimp on the details. Still make it snappy. You're never more than 10 feet from a Silvermane guard. Почему ты прятался в снегу? Me? You guys scared me to death. There I was, looking for relics to sell, when all of a sudden you came stomping over. I thought the Silvermane guards were paying me a visit. Seriously, though, try treading a little lighter next time, huh? If you run into the guards, they won't hide in a snowdrift, and you'll be in a cell before you know it. Поблизости есть поселение? What a literary turn of phrase. Why, there's only one place in this world where the living still reside. Our beloved Bellabog. The further away you get, the dicier things become. The city of preservation, the towering citadel, humanity's last bastion against the eternal freeze. It may sound a bit over the top, but those names are grounded in truth. The only place humans can eke out an existence is behind those impregnable walls. Так, я понятия имею, кто такие гривые стражи. You really don't know? The Silvermane guards are Bellabog's soldiers, enforcers, and police. Let's just say they're not the most flexible of people. And they like paying visits to folks in our line of work. Seems like you guys really are new to the business. To be young and naive again. How about this? As a senior in the field, which I'm sure you don't mind me saying, I'll give you some free guidance. There are ways of doing things in this profession, and you better get familiar with them. Moving in the shadows, finding the goods, То ли он pricing your вор, stock, то ли hiding контрабандист. from the guards. No need. Why don't you just take us to the city? We don't really know the way. The city? Already? They haven't even started trading yet. Контрабандист, Well, значит. showing you the way is easy enough, Missy, but it would cost. But it would be my pleasure. Kindness is Sampo Koski's middle name. Follow me, friends, and keep quiet. We don't want to be spotted by the guards. So why were you hiding from the Silvermane guards? We're just storing a few relics away from prying eyes. Nothing serious. If it weren't for the uncompromising nature of our civil service, there'd be no need for secrecy. So whereabouts you guys from, anyway? I don't mean to pry or anything. I just care about my friends. No pressure. Мы не отсюда, так Rule скажем. number 7, never leave a footprint. I have my own special technique called invisible snow walking. Helps me throw off pursuers in no time. Who are they? You remember the Silvermane guards I mentioned? That's them. Help me, old friends. I don't want to be caught. It's the suspect and his accomplices. Arrest them!
Ну, нам выбор особо не дают, если... It's now or never. Let's be friends, shall we? Over to you, dear friends. Так, что там? Hey, where do you think you're? Фис и ветер. Фис и ветер, фис и ветер. Так, на Таню давай, наверное. All the best. Нормально. Прям хорошо. А, второй будет, да, точно. Так, как бы у вас... 2 ветра. 1 физ. Очков недостаточно. А просто бей тогда. Так. Он, блин, и ходит пацан, который посередине. Ну ладно. Неохота тратить ульту. Давайте. Ах ты. Let's go. Batter up. Combat is a series of precise machinations. Слабак. Customers are always welcome. Yeah. Step aside. Нормально. Хотя могли лучше. Это не гепард. Че, еще с ним сражаться? I, Japard Landau, captain of the Silver Mane Guards, order you to relinquish your futile resistance. That Sampo cheated us all. Так, Wait till I get my hands on him. что-то это может быть трудновато. Relinquish your resistance. Так, извините, отошел на минуту. So I'm a criminal, Силы huh? нету. Вот че Forget фигово. Sampo. Wait until I get my hands on you. Так, поскольку у него уже накопилось, Evil's begun. делаем так. Делаем так, Thousand делаем. wonders to raise your spirits. Good Так. omens. Fight as one. Clemency? Never heard of it. Делаем. Делаем. Что делаем? Делаем так. Rules are made to be broken! Так. Тащим. Нормально. Сейчас химика. You still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. И сейчас Таня. Давай, Таня, решай. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Таня, надо было лучше. Let's Может make it быть, quick. проблема. Блин, реально проблемы могут быть. Или нет? And the prime suspect? The one with the blue hair? Apologies, Captain. We lost him during the pursuit. We can't find his footprints. No matter. We have his accomplices. He'll be close by, plotting his next move. Вообще-то он нас не победил еще. Yeah, we'd never team up with someone like him. I'm not trying to talk our way out of this, but we're not friends with that scoundrel. Did you see how fast he ditched us?
We rescued him from the snow out of the kindness of our hearts. We had no idea he might be using us to get past you. Are you really dumb enough to fall for his... I'm a captain, not an adjudication panel. As a Belobog citizen, you have the right to defend yourself, but that can only take place under the scrutiny of the architects, not now. Take them away. But we're not from Belobog. Так, ну да. Типа, как-то вообще не по моде одеты и не по погоде. Silence! What kind of As you were. We must not be tempted into careless judgment. Look at their attire. Indeed, it is not in the Belobog style. Exactly! And we even have photos! You've probably never seen what your planet looks like, right? I took this one. Behold, Yarilo 6. Артем показывает гепарду фотографию You покрытия mean дом to say планеты. that this white ball that's here? That's our home? How can that... It is said that a long time ago, strange visitors from beyond the sky would visit us here. But that after the eternal freeze, the blizzards made passage impossible. But these people are... This decision is beyond us. If what they say is true, then only the Supreme Guardian may decide their fate. Our job is to present them before her. Nothing more. Они между собой типа разговаривают или что? Что это за анимация? Outsiders, follow me. Belobog lies beyond this blizzard. Да вы что, издеваетесь? One with the blue hair? Так, снова всем привет. Я только зашел после вылета и началась сразу же катсцена. Я не знаю, что происходит, но я так думаю, то, что я в прошлых сериях говорил, то, что к вечеру просто сейчас народу дофига зашло. И вот начались проблемы с серверами. Либо я реально не представляю, что происходит. Apologies, Captain. Так, ну, давайте пропустим, наверное. Yeah, we'd never team. Это все уже слышали. I'm not trying to talk. We rescued him from... I'm a captain, not take them away. But we're not from Bel... Так, да. Silence! As you were. Exactly! You've probably never seen what your planet looks like, right? I took this one. Behold! You mean to say... It is said that But the... this decision is beyond us. If what they say, our job is to present outsiders. Follow me. Belobog lies beyond this blizzard. Как скажешь. Welcome to Belobog, the city of preservation. Так, ну улита хоть не было уже. Ох ты, господи, как говорится, был. Hey, it feels like it got a bit warmer. That's because you're in Belobog, the last bastion of humanity. Последний плод Last человечества. bastion? Человечество. 700 years ago, monsters from beyond the sky set the world ablaze. The land was turned to scorched earth, with raging infernos and billowing towers of smoke stretching это beyond the horizon. Последователи Эона Разрушения. In the midst of the conflict, the eternal freeze descended without warning. Suddenly, sweeping winds brought blizzards which buried the invading legion. Belobog was all that remained. А это легион? Да нет, The steadfast architects built this замерзшие, city. которые были вроде на Under the людей protection похожи. of Klepoth, the preservation, Belobog remains forever warm in the face of unrelenting cold. Клипот. He's sure saying some weird stuff. Marked change in tone.
Sounds like he's quoting from a historical record. Uh-huh. So why is he telling us all this? You wanted to know. Uh, Так, а куда мы идем-то? О, город. We saw strange creatures outside the city. They must have come from a tear in corroded space. A fragmentum, correct? How do you... That's right. Out there in the blizzard, there are still many threats, including the monsters you saw. Так, что Silvermane guards are мы очень медленно continuously идем. engaged with the enemy, but I'm afraid the situation is bleak. After your meeting with the Supreme Guardian, Очень I медленно would like идем. to consult you on this matter. We're lacking in intel. Так, давайте, я думаю, на этом пока закончим. Потому что мне надо будет смотреть, что там с этими сериями, склеивать одну. Ну и продолжим уже как-нибудь попозже. Всем спасибо за просмотр и увидимся.